تشخيص diagnosis. اوكي نيجي للدرماتومز. dermatomes وهي a region in or area in the skin تمام that is supplied by a single spinal nerve. تمام. so مثلا نيجي على هاي الاريا، هذا اللاين. اوكي هذا اللاين من السكن is supplied by a spinal nerve that originated from the thoracic vertebra number 2, and here this line here. Okay, this line or this region of the skin is supplied by a spinal nerve, single spinal nerve, originated from the thoracic vertebra number 1 and so on. Okay, so yeah هذه الدرماتومز بنسميها dermatomes. هذا كلياتهم dermatomes. skin innervation of the abdomen، منطقة الابدومن اللي هي بتقع L1 ل L5 posteriorly. تمام. هنا skin of the abdomen innervated by the lower 5 intercostal nerves. النيرفز الموجودة بال intercostal spaces lower 5 ones. تمام. so innervated the skin over the abdominal cavity innervated by the lower 5 intercostal nerves and the subcostal nerve اللي هو النيرف اللي تحت الرب number 12 and the lumbar the spinal nerve that originated from the lumbar vertebra number 1. okay اللي هو هذا. okay هو الابدومن is located anteriorly of the lumbar vertebra من 1 ل 5، لكن هو innervated by the thoracic by the vertebra اللي above the lumbar اللي هو thoracic. تمام. إلا lower part of the abdomen اللي هو الجاي exactly directly above the pelvic cavity اللي هو L1. هذا skin innervated by the L1 or spinal nerve that originated from the lumbar vertebra number 1. تمام. and هذا spinal nerve بعطينا 2 nerves. هو بعطينا يعني كم fiber واحدة، لكن بنقسمه لبعدين ل 2 nerves اللي هي ilioinguinal and iliohypogastric nerves. ilioinguinal and iliohypogastric nerves بيطلعوا من الفايبرز اللي بيطلعوا من السباينال نيرف اللي طلع من اللمبر فيرتبرا نمبر 1. يا ريت ما انا عجقته تكون. اوكي الامباليكال ريجن هذه الامباليكال ريجن دائما ذكروا الامباليكال ريجن and relative to this point اللي هي الامباليكس. okay the umbilical region is supplied by the spinal nerve that originated from the thoracic vertebra number 10. yeah لازم تعرفوا هدول أهم شيء إنه هذه الريجن اللي هي عند السمفاسس pubic supplied by a spinal nerve that originated from the L1. here the umbilical region innervated by the spinal nerve originated from T10 and the xiphisternum region اللي هي a region between the xiphoid process of the sternum and the sternal body. تمام. في هون المنطقة هذه الxiphoid region، فهي هذه innervated by the spinal nerve originated from the T8. alright. باقي ما تحفظوا، بس انه هدول اهم 3 اشياء وهدول اعرفوهم، انه lower 5 intercostal nerve subcostal nerve والspinal nerve من ال L1 كل هدول بيعملوا innervation للسكن over the abdominal cavity and the spinal nerve اللي طلع من ال L1 بينقسم ل ilioinguinal iliohypogastric nerves. تمام. نيجي لل layers of anterior abdominal wall. layers of anterior abdominal wall. alright. احنا مهتمين بالanterior abdominal wall مش بالposterior abdominal wall. so we will study the skin and fascia and muscles of the anterior abdominal wall. okay.
So نبدأ بالسكن. السكن هو thin skin, and whenever you have a thin skin you have a hair growth around there. Okay, so the skin over the anterior abdominal wall, it is a thin layer of skin, so it has ability to hair growth هناك. تمام. الفاشيا الموجودة بالanterior abdominal wall، عندك two fascia اللي هما superficial fascia والdeep fascia. اوكي، هلا superficial fascia تنقسم ل two layers. اوكي، superficial fatty layer and deep membranous layer. This is the superficial fatty layer of the superficial fascia of the anterior abdominal wall, and this is the deep membranous layer of the superficial fascia of the anterior abdominal wall. Okay, superficial fascia, superficial fatty layer, sorry, بنسميها Camper's fascia, and the deep membranous layer of the superficial fascia of the anterior abdominal wall بنسميها Scarpa's fascia. And these names are very important to know. Why? هلا هذه الفاشيا of the anterior abdominal wall تنقسم ل superficial and deep, and the superficial itself تنقسم ل superficial and deep. So you will be confused. So what? Yeah, superficial and deep membranous, and this by the way deep fascia, it is deep membranous layer. So بتصير خربطة كتير كبيرة. تمام. So whenever you hear Camper's fascia, you know that this fascia, it is the superficial fatty layer of the superficial fascia of the anterior abdominal wall. And whenever you hear Scarpa's fascia, it is the deep membranous layer of the superficial fascia of the anterior abdominal wall. Okay, so don't mix them up. Okay, the deep fascia اللي هي clinically it is a deep membranous layer, but it is related to itself, not to the superficial fascia. Okay, I talk about this. Okay, so this deep fascia, it is clinically deep membranous layer, but don't mix them up. يعني هاي لحالها، هاي حزب لحالها، ما لها دخل بالsuperficial fascia. So this deep fascia, a thin layer underneath the deep membranous layer. So deep membranous layer of the superficial fascia اللي يسمينها Scarpa's fascia. وهو أحسن إنكم تحفظوا هذه الأسماء Scarpa's fascia، إنه ما يعني صعب إنه mix them up. So yeah, deep fascia of the anterior abdominal wall هي thin layer underneath the deep membranous layer of the superficial fascia of the anterior abdominal wall. تمام. So هاي underneath هاي. تمام. So وين نكتبها هون؟ هاي underneath هاي، يعني هاي تحت هاي. تمام. alright. نيجي للمسلز الموجودة anterior abdominal wall. هم 5 عضلات احنا معنا 5: external oblique muscle, internal oblique muscle, and transversus abdominis muscle, and the rectus abdominis muscle, and the muscle بنسميها اللي هي pyramidalis muscle. اوكي، هلا رح نحكي واحدة عنهم، لكن mostly رح نحكي عن external oblique muscle. هذه external oblique muscle its fibers move downward, forward, and medially زي الحركة تبعت external intercostal muscle فوق بالثوركس. okay, نفس الحركة اللي هي downward, forward, medially. At the point of iliac crest، لما يوصل iliac crest، تمام، here to be لما يوصل الiliac crest، هون iliac crest، لما يوصل iliac crest، هاي iliac crest. okay. بعدين anterior superior iliac spine, this muscle become aponeurosis. So the external oblique muscle gives aponeurosis, which is a wide tendons يعني هي flat tendons
امتى بتعطي الاكسترنال اوبليك ماسل هذه التندنز، او امتى بتتحول للذيس وايت تندنز على البوينت اوف ذا iliac crest and the anterior superior iliac spine. Okay, and these aponeurosis catch with the anterior superior iliac spine. تمام. لما يوصل الإيلياك كريست تتحول الفليشي part of the external oblique muscle to the aponeurosis, which is a flat tendon. And these flat tendons, these aponeuroses, attached to the superior, anterior superior iliac spine, and then toward the pubic tubercle. So this aponeurosis هلا external oblique muscle بس توصل fleshy part بتضل fleshy part extending downward forward medial لحد ما توصل الإيلياك كريست. لما توصل الإيلياك كريست بتصير aponeurosis. هذه الأبونيوروسيس تمسك بال anterior superior iliac spine and then toward the pubic tubercles تمسك بال right side تمسك بالهادي وال left side تمسك بالهادي. تمام. so تمسك بالبيوبيك تيوبركل هذه الابونيوروسيس، تمسك بالبيوبيك تيوبركل. بعدين هذه لما مسكت بالبيوبيك تيوبركل ايش بصير اسم هذه الابونيوروسيس؟ اللي هي نفسها الانجوينال ليجمنت اللي اخذناها باللور لم للثاي يعني. تمام. اللي هي بيبدا من عندها الثاي اللي هي انجوينال ليجمنت. اوكي. اللي هو واحد قال لك ايش هي الانجوينال ليجمنت؟ اللي هي الانفيريور فري بوردر نوت فليشي بوردر aponeurosis of the external oblique muscle. الفاشيا لاتا اللي هي الديب فاشيا of the lower limb بتمسك بالانجوينال ليجمنت زي ما حكينا باللور لمب لما شرحنا اللور لمب. تمسك بالانجوينال ليجمنت and pull it down تسحبها لتحت بتبين curvy. الانجوينال ليجمنت تبين curvy. alright. okay, I hope it's clear. خلصنا الاكسترنال oblique muscle. طبعا origin insertion ما بدنا اياه بس نعرف انه وين موجوده وايش حواليها زي ما حكينا احنا. internal oblique muscle. هاي الانترنال oblique muscle هذه internal to the external oblique muscle and superficial to the transversus abdominis muscle. okay. هي هذه anteriorly laterally موجودة. اوكي. وترانسفيرسس abdominis muscle اللي هي 3 اللي most internal one. اوكي. and في عنا عضلة اللي هي اسمها الريكتس abdominis muscle. هاي العضلة الرابعة معنا. هذا الريكتس abdominis muscle بتاخذ الانسيرشن تبعها or هي وين موجودة؟ موجودة عند الابونيوروسيس of these three muscles, the external oblique, the internal oblique, the transversus abdominis. بعطونا دائما aponeurosis لهون. so wait a second here external and internal and transversus كلهم بعطونا aponeurosis at the midline of the body. okay. so here aponeurosis and here aponeurosis and the rectus abdominis muscle موجودة عند aponeurosis deep to these aponeurosis of these muscles. هي deep شو اسمه للaponeurosis of the external oblique muscle لكن هي superficial للaponeurosis of the transversus and internal oblique muscle. okay. so the rectus abdominis موجودة فوق الaponeurosis تبعت transversus abdominis. okay. and فوق aponeurosis of the internal oblique muscle aponeurosis and تحت aponeurosis of the external oblique abdominis muscle. okay. I hope it's clear. yeah. إنه هذه هي rectus اللي هي six packs اللي هي هون هي جاية جزئين جزء left and جزء right. وموقعها زي ما حكينا تحت aponeurosis of the external وفوق aponeurosis of the internal and transversus. okay. yeah. هذه المسل اللي حكينا عنها اللي هي rectus abdominis muscle فوقيها جاي arteries and veins. These arteries and veins اللي اسمهم superior and inferior epigastric arteries and veins. هم هدول veins لكن الارتريز مش موجودة. superior and inferior epigastric arteries
الموجودين هنا مخفيين هنا. السوبيريور epigastric artery هو زي ما حكينا كتير وكتير انه is a terminal branch of the internal thoracic artery or internal mammary artery. تمام، هذا superior epigastric artery. and the inferior epigastric artery هو terminal branch of or branch of the external iliac artery. برضو حكيناها قبل external iliac artery بعطينا inferior epigastric artery. and the union between these two arteries اللي هم inferior and superior epigastric arteries بعطونا الunion تبعهم at the level of يعني بيكون above the umbilicus, above the سرة هون. الunion between the inferior and the superior epigastric artery بيكون at the level of above this umbilicus. Okay. All right, I hope it's clear. Yeah. اوكي. بيجي عندنا هون في نخلص العضلات. هون العضلة الخامسة اللي معنا اللي هي بيراميداليس. البيراميداليس الموجودة هون most inferior, mostly موجودة بس بالميلز. الفيميلز mostly absent. بتعمل tension على coccygeal region and the pubic region here. بتعمل tension here يعني هي اسمها pyramidalis. Okay. And this part here اللي هو lateral border of the rectus abdominal rectus abdominis and here also at left lateral borders of the rectus abdominis. هذول اللاينز اللي أنا راسمهم بالأزرق هذول اللي هو بيسمى الباراrectal incision وهو يعني له surgery importance اللي هو شق. ممكن السيرجن يعمل incision here and here إذا هون مرسومة كمان تعمل incision here. so هذا اسمه الباراrectal incision. surgery importance له أهمية للجراحة. استنى شوي هنا نشوف إذا غطينا كل شيء. and here transversalis fascia or fascia transversalis. هذه الفاشيا اللي بتغطي all the structures of the abdominal cavity. all the structure of the abdominal cavity is covered by this fascia اللي هي called transversalis fascia. تمام. and this transversalis fascia is a general name for this fascia. هي fascia ممكن بعدين تتخصص لأي جزء overlapping it. so مثلا psoas major muscle. psoas major muscle موجودة هنا بالابدومين وبتنزل على lower limb. تمام. psoas major muscle هذه transversalis fascia overlapping it. so لما هذه transversalis fascia تغطي psoas major muscle تسمى هذه الفاشيا على psoas major muscle اللي هي psoas major fascia حسب الجزء اللي بتيجي عليه. هذا general name وتسمى بحسب الجزء اللي بتيجي عليه to be more specific. Okay. so we covered everything here and here. This is the rectus abdominis. This is the transversus abdominis. This is the internal oblique and this is the external oblique. هاي الأبونeurosis of the external oblique اللي بتنزل تسوي لنا inguinal ligament here. all right. هلا نرجع لموضوع nine regions of this of the abdomen اللي هو two midclavicular lines and subcostal and the transtubercular lines. okay. بسوونا 9 regions. تمام. هلا ال 9 regions سميناهم كل شيء لكن بدكم تعرفوا وبنصحكم انكم تخلوا هاي الصورة جنبكم بالامتحان اللي هي كل ريجن ايش الاعضاء الموجوده فيها. مثلا الليفر موجود بالابيجاستريك ريجن وموجود بالرايت هايبوكوندريا and موجود بالرايت لمبر. هاي الليفر موجود بالرايت لمبر. موجود بهذول الثلاث. هذا عشان الليفر كبير تقريبا وزنه 1.5 كيلو يعني somewhat like this but يعني انه هاي
الأعضاء الموجودة بeach region and ممكن يجي عليه سؤال إنه البيشنت عنده ألم في السبلين أو ما راح يجيب عضو موجود بأكثر من region. ممكن يجيب عضو موجود بريجن واحدة مثلا ال descending colon here موجود هنا. left kidney مش موجود غير بالليفت lumbar. أوكي قال لك في بحس ألم أو عنده ألم بالليفت كدني وين أي ريجن ممكن موجودة أو عنده ألم بالليفت لمبر بأي عضو ممكن يكون هذا الخلل أو هذا الألم. عنده أكثر من احتمال يجي عليه أسئلة لكن ممكن تخلوه عندكم وراح أنزل هاي السلايدات أيضا كمان PDF ممكن تخليها عندكم. Cover everything. Okay, I hope it's clear and that's what I have for you, and thank you for listening and good luck.